Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. So it's always an honor and privilege to be with the wonderful devotees of ISKCON Monterrey. So all glories to your continued service. Hare Krishna. Siempre es un honor y un privilegio estar con los maravillosos devotos de Monterrey. Así que acepten mis reverencias. Hare Krishna. So we had a wonderful yajna last time when I was here. So most of you participated in the yajna. So you still are all energized based on the yajna that we did. Así que hicimos una yajna, un sacrificio. Estoy aquí y todas las personas que participaron aún siguen cargadas con la energía de ese yajna. Remember the yajna? ¿Se acuerdan del Fire yajna? sacrifice. So I did another fire sacrifice 2 days before I came here. Pues hace 2 días también me tocó hacer otro sacrificio de fuego antes de venir. It is called Anna Prashna. Se llama Anna Prashna. So this is when the baby is taking the first grains. Y se hace cuando los recién nacidos toman granos por primera vez. So this is usually done Y eso es cuando se hace. when the baby girl is 5 months or 7 months. Cuando la bebé niña tiene 5 o 7 meses. And the baby boy when he is either 6 months or 8 months. Y a los varones cuando tienen 6 o 8 meses. So this is also called as weaning. También se le llama como weaning. Which means the baby is taken off the mother. El pequeño deja de amamantar. Because little teeth comes for the baby. Porque empiezan a salirle los dientes. And the babies are ready to take on grains. Y los niños se encuentran listos para tomar granos. So we performed a nice yajna. Así que hicimos una muy linda yajna. And it is one of the 16 samskaras as well. Y es una de los 16 samskaras también. So we will start off by singing Jai Radha Madhava. Vamos a empezar con el Jaya Radha Madhava. And this is a 4-line bhajan. Este es un bhajan de 4 líneas. Which is penned down by Bhaktivinoda Thakur. Que se nos da a través de Bhaktivinoda Thakur. Who is the Quien es father el padre of the del spiritual master maestro espiritual. of ISKCON founder Acharya, Del fundador Acharya de ISKCON. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hacia Acharya Bhaktisiddhanta Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Yeah. So Prabhupada's guru is Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Así que el guru de Prabhupada es Bhaktisiddhanta Guru Maharaj. And his father is Bhaktivinoda Thakur. Y el padre de él es Bhaktivinoda Thakur. And he's the one who spent this beautiful bhajan of Jai Radha Madhava. Y él es el autor de esta hermosa composición del Jaya Radha Madhava. So we all know this bhajan, but we have to be indebted to Bhaktivinoda Thakur for penning this beautiful bhajan. Así que todos conocemos este bhajan, pero le tenemos en deuda a Bhaktivinoda Thakur esta hermosa composición. So we'll be able to remember Vrindavan, Yamuna River, and wonderful pastimes of Lord Krishna through this bhajan. Y nos recordamos a Vrindavan y los bellos pasatiempos de Krishna en este bhajan. So we will sing this and we'll try to pay attention to the words. Y vamos a cantar mientras ponemos atención a las palabras. Especially the word Radha. En especial a la palabra de Radha. Because tomorrow porque mañana is the appearance day of es el día de la aparición trascendental of Srimati Radharani. De Srimati Radharani. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him and to all the members of the Guru Parampara. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha palitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desire trees, fulfilling the desires of everyone and are full of compassion for the fallen conditioned souls. Hare Krishna. So tomorrow is the appearance day of Srimati Radharani. Así que mañana es el día de la aparición de Srimati Radharani. We all fast until noon tomorrow. Todos vamos a hacer un ayuno hasta mediodía. So I hope that's the procedure that you have today, or is it today you mentioned? Is it celebrated today or tomorrow? Mañana. Tomorrow. Tomorrow. Yeah, so we'll be fasting until noon tomorrow. Así que vamos a hacer el ayuno hasta mediodía mañana. So it is said that we cannot attain the mercy of Lord Krishna without first obtaining the mercy of Srimati Radharani.
escuchamos que se dice que no se puede obtener la misericordia del Señor Krishna si primero no se obtiene la misericordia de Srimati Radharani. So Srila Prabhupada has taught us, Y Srila Prabhupada nos ha enseñado, even if you are fool number one, aunque seas el tonto número uno, if Srimati Radharani, si Srimati Radharani, if she recommends us to Lord Krishna, si ella nos recomienda con el Señor Krishna, even if we are not qualified, inclusive si no estamos calificados, Krishna will accept us. Krishna nos va a aceptar. So we go to Srimati Radharani and offer our worship, Así que vamos con Srimati Radharani a ofrecerle nuestras adoraciones. and Krishna will accept our service automatically. Y Krishna automáticamente va a aceptar nuestro servicio. So how many of you have been to Vrindavan? Así que ¿cuántos de aquí han estado en Vrindavan? So few of you have been to Vrindavan, and if you have taken a rickshaw there, you know rickshaw, the three-wheeler, they pedal and go. Así que para los que han estado en Vrindavan, si toman un rickshaw que es como un taxi bicicleta, They don't have a horn, like a ellos no, bus horn, ellos no tienen un claxon, nor a bell. tampoco tienen una campana. You need that to alert the people who are in front of you that this three-wheeler is coming, right? Y aún así tienen que avisarle a la gente de adelante que este vehículo de 3 llantas está avanzando. How do they alert the people in front of the rickshaw? ¿Cómo le avisan a la gente delante de ellos en el rickshaw? Radhe Radhe. Radhe, Radhe. So they always say Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe. Y siempre dicen Radhe, Radhe. So in that way they're always chanting the names of Srimati Radharani. Y de esa forma siempre están cantando los nombres de Srimati Radharani. And also, Y también when the little kids in the school in Vrindavan, cuando los pequeños niños en las escuelas de Vrindavan, I've seen this personally, yo he visto esto personalmente, when they have a problem with another student in the school, cuando ellos tienen un altercado con otro alumno de la escuela, what do? ¿qué es lo que hacen? What do we usually do when we have a problem with our fellow classmates when we were growing up? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros cuando creciendo teníamos altercados con nuestros compañeros de clase? Naturally, we go to our parents and complain, correct? Pues vamos con nuestros padres y nos quejamos, Is that right? ¿cierto? So what they do in Vrindavan is, Entonces lo que hacen en Vrindavan es, especially these little boys and girls, en especial estos pequeñines, when they have a problem in school with the other classmates cuando tienen un problema con los demás compañeros de clase or with the teachers, o con los maestros, so they come home, van a su casa, they don't talk to their parents, no les dicen a sus padres. everybody's got they have deities and altars in their homes. En todas las casas tienen deidades en sus hogares. So what they do is they go straight to the altar room Así que se van directamente al cuarto del altar and complain to Srimati Radharani. y se quejan con Srimati Radharani. So that's the confidence that they have in Srimati Radharani to solve all their problems. Ese es el tipo de confianza que las personas tienen en Srimati Radharani para que ella disuelva todos los problemas. Is that not beautiful? ¿Acaso no es bello? So we need to come to that platform Y nosotros tenemos que avanzar a esta plataforma where donde we go to Srimati Radharani vamos con Srimati Radharani to be more merciful on us para que sea más compasiva con nosotros because she's the most merciful. porque ella es la más misericordiosa. So when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, Y cuando cantamos el Maha Mantra Hare Krishna, how many times we chant the names of Radha? ¿cuántas veces cantamos los nombres de Radha? It's a quiz. Es una pregunta. How many times do we chant the names of Srimati Radharani when we chant the Hare Krishna Maha Mantra? ¿Cuántas veces decimos el nombre de Radha cuando cantamos el Maha Mantra? So maybe before that, Bueno, antes que eso, so in the Hare Krishna Maha Mantra, en el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna means Krishna significa anybody? alguien Most attractive, yes, the most attractive. el más atractivo. So it's not just a name, but it's the quality of this person.
Así que no es solamente un nombre, sino la calidad de esta persona. So Krishna means all attractive. Y Krishna significa el todo atractivo. Rama means, Rama significa anybody? Como la felicidad. Happiness, reservoir of all pleasure. Very good. Reservoir of all pleasure. la reserva de todos los placeres. So Krishna means all attractive. Krishna significa el todo atractivo. Rama means reservoir of all pleasure. Rama significa reserva de todos los placeres. And Hare means Y Hare significa Radharani. But how it works is, Hare is the vocative form of Hara. So vocative is what we generally speak. Like it's vocative. el nombre de Radha es la forma evocativa. So Hare is the vocative form of Hara. Así que Hare es la forma evocativa de Hara. Hara is the name of Srimati Radharani. Hara es un nombre de Srimati Radharani. Cantamos el Mahamantra Hare Krishna. There are only three names. Solamente existen tres nombres. There are only three words. Solamente tres palabras. Hare, Hare, Krishna, Krishna and Rama. y Rama. So Hare means Srimati Radharani, Así que Hare significa Srimati Radharani. Ladini potency, Ladini potency, Ladini, Ladini, potencia Potencia. Ladini, which is the pleasure potency of the Lord. que es la potencia dadora de placer del Señor. Krishna is a name of Lord and is all attractive. Krishna es un nombre del Señor, el cual significa el todo atractivo. And Rama means reservoir of all pleasure Y Rama significa reserva de todos los placeres. and signifies all three Ramas. Y significan los tres Ramas. Who are the three famous Ramas? Parasurama, Balarama y Ramachandra. And Ramachandra. Very good. So Entonces la Mataji respondió Balarama, Parasurama y Ramachandra. So all the Ramas are included when we chant the Rama name in Hare Krishna. Y todos los tres Ramas son incluidos al cantar Rama en el Mahamantra. So when we chant the Hare Krishna Mahamantra, how many words are there? Words. Así que cuando cantamos el Mahamantra, ¿cuántas palabras hay? How many words? Sorry? 16 words. Let's not talk about syllables. Syllables is 32. But 16 words are there. Out of 16 words, how many times we are crying out to Srimati Radharani? 8. So 8 out of 16. So half of the Hare Krishna Mahamantra is dedicated to Srimati Radharani, because she's the most merciful. So we are crying out to her more than we cry out to Krishna and Ram. So how many Krishnas are there in the Hare Krishna Mahamantra? All of you know. So 4 Krishnas and 4 Ramas, but 8 Srimati Radharani's name, Hare. Entonces, cuando cantamos el Mahamantra, decimos el nombre de Radha la mitad del tiempo y siempre le estamos pidiendo más a ella. Y So, decimos, we always start this, the most potent mantra that is given to us by Chaitanya Mahaprabhu, who's Lord Krishna himself. así que siempre empezamos con este mantra que es dado por el Señor Chaitanya, quien es Krishna mismo, Because Krishna is unlimited, so his names are unlimited. porque Krishna es ilimitado y por ende sus nombres también son ilimitados. But we have limited time. Pero nosotros tenemos tiempo limitado. So Chaitanya Mahaprabhu has given the most potent names in this Hare Krishna Mahamantra. Así que el Señor Chaitanya Mahaprabhu ha dado los nombres más potentes en este Mahamantra, But still, Srimati Radharani's name is chanted more than Krishna's and Rama. y aún así el nombre de Radha es pronunciado más que el nombre de Krishna y Rama. And Hare Krishna Mahamantra starts with Krishna or Rama or Hare. ¿Y con qué palabra empieza el Mahamantra? ¿Krishna, Rama o Hare? Again, Srimati Radharani, Nuevamente, Srimati Radharani, whose appearance day is tomorrow. quien su día de aparición es mañana. So the meaning of this Hare Krishna Mahamantra, as we know, it's good to remember that again, is Así que el propósito de este Mahamantra es bueno recordar lo que es. My dear Srimati Radharani, Mi querida Srimati Radharani, my dear Krishna, mi querido Krishna, my dear Ram, mi querido Rama, which is Ramachandra, quien es
Ramachandra, Parasurama, Parasurama and y Balarama, Balarama, please por favor, engage me el Mahamantra for a better job, por una mejor empleo, for a better husband, por una pareja mejor, for a better wife, por una esposa mejor, for a bigger house. por una casa más grande. Why is that? ¿Por qué es eso? He says for service to Radha and Krishna. Why are we asking that and not for any material things? ¿Por qué estamos pidiendo servicio en ningún aspecto material? Because we all need money, we all need job, everything, right? Porque todos ocupamos dinero, ocupamos una casa y sustento, ¿verdad? God knows what we need. Dios sabe lo que necesitamos. We don't need to ask anything from God because God knows what to give us. Nosotros no ocupamos pedirle nada a Dios porque Dios sabe qué darnos. And also, Y también, just imagine solo imaginen you have the richest person in Mexico. que tenemos a la persona más rica de México. So one of the telephone company owners, I think, is the richest person. Creo que es uno de los dueños de las líneas de teléfono. Carlos Slim. Carlos Slim. It's a telecom company owner. So you know who it is. What's his name? Carlos. Okay. So if Carlos comes in front of us, Así que si Carlos viene y se pone delante de nosotros he asks, please ask me what you want. y nos dice, pueden pedirme lo que quieren. If we ask him, Si le pedimos, give me 10 pesos, dame 10 pesos, it does not serve the purpose, right? no tiene un buen propósito. Because for such a rich man, giving such a small amount of money is not good for him, nor for us to ask him. Porque para un hombre tan rico no es provechoso que le quiten el tiempo con una pregunta de tan poca cantidad. So similarly, Y similarmente, when we ask Krishna for anything, cuando le pedimos a Krishna cualquier cosa, however expensive and great it is no importa materially, que tan caro y extravagante sea materialmente, $1 million, $10 $1 millón, million, 10 millones de dólares, still from Krishna's perspective, inclusive ahí desde la perspectiva de Krishna, it is like 10 pesos. es como 10 pesos. Because he owns everything. Porque Él es dueño de todo. So, aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante ma buddha bhava samanditaha. 10.8, Bhagavad Gita 10.8 says, Lord Krishna says, it says that everything material and spiritual emanates from him. En el Bhagavad Gita 10.8 dice que todas las cosas espirituales y materiales provienen de Él. Including this telecom company, the original owner, ultimate owner is Lord Krishna. Inclusive esta compañía de telefonía, que el dueño y propietario original es Krishna. So Carlos is just a temporary caretaker. Así que Carlos es un guarura temporal de esa compañía. So what is more difficult for us to get, or the most difficult for us to get from Krishna, Así que, ¿qué es lo más difícil que podemos obtener de Krishna? is the devotional service. Es servicio devocional. Because it's what we need for long-term gain. Porque es lo que ocupamos para un beneficio a largo plazo. How much ever money we get, No importa qué cantidad de dinero obtengamos, it's not enough. no es suficiente. However, when we get this devotional service, En cambio, cuando nosotros recibimos servicio devocional, it's permanent, es permanente. and we go back home, back to Godhead, Y regresamos de nuevo al hogar, a la Suprema to Personalidad. Vaikuntha. A Vaikuntha. Kunta means anxiety. Kunta significa ansiedad. Vaikuntha means Vaikuntha significa no anxiety. sin ansiedad. So we have all these bills to pay now. Así que tenemos muchos recibos que pagar. We have to work hard to get money. Tenemos que trabajar arduamente para conseguir dinero. We have arthritis. Tenemos artritis, We have blood pressure, tenemos presión arterial, diabetes. diabetes, Then we have cholesterol. colesterol. All that only in the material world. Todo eso solamente en el mundo material. If we go to the spiritual world, Si vamos al mundo espiritual, there is no cholesterol. no hay nada de colesterol, There is no stress. no hay estrés, So it is only pleasure, solamente hay placer, which is what we read from the scriptures. que es lo que leemos de las Sagradas Escrituras. We have been through 8.4 million species of life. Hemos atravesado 8.4 millones de We have had especies de vida. many bodies. Hemos tenido muchos cuerpos.
B-O-D-Y is the spelling of body, right? CURPO es el deletreo del cuerpo, ¿verdad? So B stands for birth, B en inglés, la sigla es representado por el nacimiento. O stands for old age, La O significa vejez. D stands for La D significa disease, enfermedad. Y stands for La Y Yamaraj. Yamaraj. So B-O-D-Y stands for birth, old age, disease and ultimately Yamaraj. Así que BODY significa cuerpo, envejecimiento, muerte, enfermedad y luego Yamaraj. And that is why we need ISKCON. Por eso es que ocupamos a ISKCON. What does ISKCON stand for? ¿Qué significa ISKCON? You know, International Society for Krishna Consciousness, but you can also ISKCON. Las siglas de ISKCON, IS is, IS es, KC is Krishna Consciousness, KC es conciencia de Krishna, on. on. Is Krishna Consciousness on or off? Si está la conciencia de Krishna prendida o apagada. So through this wonderful centers that Srila Prabhupada has given us, Así que a través de estos maravillosos centros que Prabhupada nos ha dado, we can get out of this material world podemos salirnos de este mundo material in this very life, at the end of this very life itself, en esta misma vida, al final de esta vida, by a través getting the mercy of Srimati Radharani, de obteniendo la misericordia de Srimati Radharani, especially on a day like tomorrow. especialmente en un día como mañana. You know, when kings in those days have their birthdays, Saben, en esos días cuando reyes tienen sus cumpleaños, they give so much of gifts to everybody. ellos daban muchos regalos a toda la gente. So tomorrow is the day. Así que mañana es el día. Srimati Radharani is always merciful, Srimati Radharani siempre es misericordiosa, but tomorrow is the day pero mañana es el día where she is giving up so much of devotional service to each one of us. Mañana es el día en el cual nos da mucho servicio devocional a todos nosotros. And when we say appearance, Y cuando decimos aparición, similar to sunrise and sunset. similar al amanecer y al anochecer. The sun rises, El sol amanece, it's not that the sun is born. no es que el sol nació, It appears to our vision. aparece ante nuestra And in visión. the evening, Y en la tarde, the sun sets. el sol anochece, The sun does not die in the evening. el sol no se muere en la The tarde, sun disappears from our vision. solamente desaparece el sol de nuestra So visión. similarly, Similarmente, these appearance and disappearance estas apariciones y desapariciones is part of the eternal pastimes es parte del pasatiempo eterno of the Lord del Señor and all the associates of the Lord. y todos los asociados del Señor. So with that, so tomorrow we will sincerely chant the Hare Krishna Maha Mantra from the bottom of our heart. Así que mañana hay que cantar el Maha Mantra desde lo más fondo de nuestro corazón, As many times as possible tomorrow, las veces que sean posibles mañana, and really cry y realmente lloremos for the mercy of Srimati Radharani, por la misericordia de Srimati Radharani, just like a little baby igual que un niño who is lost in a big mall quien está perdido en una mall, looking for the mother. The mother is missing. They are separated from each other. buscando a su mamá está ausente y están buscándose ambos. So Srila Prabhupada teaches us Y Srila Prabhupada nos enseña that we have to chant this Hare Krishna Maha Mantra que tenemos que cantar este Maha Mantra Hare Krishna in the mood of a child en el humor de un niño who's lost quien está perdido and crying for his mother. y llorando por su mamá. So we are all lost Y todos estamos in perdidos this material world. en este mundo material. This is not our world. Este no es nuestro mundo. Spiritual world is our world, is our home. El mundo espiritual es nuestro mundo, nuestro hogar. And in this cosmic manifestation, Y en esta manifestación cósmica it is said
se es dicho, the material world el mundo material is 1/4 the size. es una cuarta parte The spiritual world del mundo espiritual. is 3/4 the size. Es 3/4 Have you del heard that tamaño. before? ¿Han escuchado eso antes? So that means Eso significa there is lot of room for us. que hay mucho espacio para nosotros. Even if the entire material world living entities go up there, Inclusive si todas las entidades vivientes se llegan a ir al mundo so espiritual, still there is so much of room. inclusive ahí hay mucho espacio. So we don't have to be envious of other devotees Así que no podemos estar envidiosos de otros devotos because there is so much of room for all of us. porque hay mucho espacio para todos nosotros. Okay? So with that, we will chant 3 Hare Krishna Maha Mantras with that mood of a child crying for the mother. Y con eso vamos a cantar el Maha Mantra 3 veces con el humor de un infante buscando a su madre. And each time when we chant each one of those words, Hare and Krishna and Rama, Cada vez que hablemos las palabras Hare Krishna y Rama, we will consciously think that Hare is for Srimati Radharani, conscientemente pensaremos que Hare es para Srimati Radharani, Krishna is all attractive, Krishna es todo atractivo and Rama is the reservoir of all pleasure. y Rama es la reserva de todos los placeres. And the meaning of this mantra is, Y el significado de este mantra es, my dear Srimati Radharani, querida Srimati Radharani, my dear Lord Krishna, mi querido Señor Krishna, my dear Lord Rama, mi querido Señor Rama, please engage me in your service. por favor denme su servicio devocional. So we'll chant 3 times Así que cantemos 3 veces together. juntos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we can do one thing. Once we will chant once more, we'll chant this Hare Krishna Mahamantra. We can all turn to this beautiful picture, the framed picture that is on the wall there. Y ahora vamos a repetir el ejercicio, esta vez todos volteando hacia la fotografía de Srimati Radharani. So all of you can see the picture, or you can come here to see this picture for Y 1 minute. todos acérquense para ver esta maravillosa foto un solo minuto. So what we are going to do is, when we say Hare, we will look at Srimati Radharani. Vamos a hacer el ejercicio de cuando digamos Hare, volteamos a ver a Srimati Radharani. And when we chant the names of Krishna and Rama, we will move our eyes to Krishna. Y cuando cantemos los nombres de Krishna y Rama, volvemos nuestros ojos hacia Krishna. So is that okay? ¿Está bien? So when we chant Hare, we will look at Srimati Radharani, then Krishna, we will turn our eyes to Krishna, then Hare back to Srimati Radharani, then back to Krishna like that. Is that okay? Vamos a acercar las miradas con los nombres de Hare hacia Srimati Radharani y Krishna hacia Krishna. So we'll chant together, looking at the picture, not closing our eyes. Cantemos juntos sin cerrar los ojos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. So tomorrow we will try to consciously chant as much as possible with the pictures or in front of the deities. If we may have the deities at home, we will chant the Hare Krishna Mahamantra like that for a few times, moving our eyes back and forth. But then again, we will chant by meditating on the meaning and also trying to hear the sound of the Hare Krishna Mahamantra. Así que el día de mañana, si tenemos deidades en el hogar, hay que enfocarnos en mirar las deidades unos momentos para recitar el mantra y también mentalmente pensar en el significado del mantra cuando estemos recitando durante el día. And Chaitanya Mahaprabhu, the connection between Srimati Radharani and Chaitanya Mahaprabhu is that. Y la conexión entre Srimati Radharani y Krishna a través de Chaitanya Mahaprabhu es... Anybody? ¿Alguien? So Chaitanya Mahaprabhu Así que Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself, es el Señor Krishna mismo, who appeared quien apareció in the color and the mood con el color y humor
of Srimati de Radharani. Srimati Radharani. So Chaitanya Mahaprabhu Así que Chaitanya Mahaprabhu is a combined form es una forma combinada of Srimati Radharani de Srimati Radharani and Chaitanya and Lord Krishna. y el Señor Krishna. So it is said the sugar does not know its own sweetness. Siempre se ha dicho que el azúcar no sabe de su propia dulzura. Is that right? Can Correct. sugar know how sweet it is? ¿Acaso el azúcar puede saber qué tan dulce es? Only an ant will know how sweet a sugar is. Solamente una hormiguita puede saber qué tan dulce es el azúcar. Everybody agrees? So Lord Krishna is thinking, how come everybody finds me so attractive and so sweet? Así que el Señor Krishna siempre piensa, ¿por qué todos me encuentran tan atractivo y tan dulce? So he himself appears in the form of Srimati Radharani Así que él mismo aparece en la forma de Srimati Radharani to taste the sweetness of Lord Krishna. para probar la dulzura del Señor Krishna, And that is Chaitanya Mahaprabhu. y él es Chaitanya Mahaprabhu. So that is what we read from Chaitanya Charitamrita. Y es lo que podemos leer de Chaitanya Charitamrita. So with that, Y con eso we will read a fascinating verse from Bhagavad Gita. vamos a leer un fascinante verso de Bhagavad Gita It's nicely connected with tomorrow's Radhashtami. que está maravillosamente conectado con el Radhashtami de mañana. So we will read that verse with your kind permission. Y vamos a leer con su gentil permiso este verso. So before that, we will chant the Mangalacharan prayers. Antes de eso vamos a cantar los Mangalcharan recitaciones. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapatakamalam Shri Guron Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Shri Vishakanvitam Sha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Dasatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pratayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratmise Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasudi Gaura Bhakta Vrinda. Everyone together. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. So we're going to read from Bhagavad Gita chapter 8 verse number 6. Así que vamos a leer del Bhagavad Gita capítulo 8 verso 6. So you can maybe I will how many of you know this verse by heart? It's a very famous verse. ¿Cuántos de ustedes saben este verso por corazón? Okay, so we will read word by word. Vamos a leer palabra por palabra. Yam Vapi Smaran Bhavam Tyajan Ante Kalevaram Tam Evaiti Kaunteya Sada Tat Bhava Bhavita. So I'm going to read one line. For those of you who got a phone or iPad, can repeat after me. Así que voy a leer una línea para aquellos que tienen un celular, pueden repetir después de mí. Yam Vapi Smaram Bhavam
Yam yam vapi smaran bhavam. Yam yam vapi smaran bhavam. Tyajant ante kalevaram. Tyajant ante kalevaram. Tyajant ante kalevaram. Tam tamevaiti kaunteya. Tam tamevaiti kaunteya. Sada tat bhava bhavita. Sada tat bhava bhavita. Sada tat bhava bhavita. Yam yam vapi smaran bhavam. Tajantante kalevaram. Tam tamevaiti kaunteya. Sada tat bhava bhavita. Yam yam vapi smaran bhavam. Tajantante kalevaram. Tam tamevaiti kaunteya. Sada tat bhava bhavita. Once more. Yam yam vapi smaran bhavam. Yajantante kalevaram. Tam tamevaiti kaunteya. Sada tat bhava bhavita. Anybody would like to repeat or read? Yam yam vapi smaran bhavam. Tyajantante kalevaram. Tam tamevaiti kaunteya. Sada tat bhava bhavita. Very good. Anyone? Yam yam vapi smaran bhavam. Yam yam vapi smaran bhavam. Tyajante kalevaram. Tyajantante kalevaram. Tamtamevati kaunteya. Tam tamevaiti kaunteya. Sarata bhava bhavita. Sada tat bhava bhavita. Anyone else? One more, last. Okay. So word for word meaning. So the more we repeat, more we will remember and we can easily memorize. Now for some of you, when you go back home and go to sleep, you will get some of this reverberating in your mind. Así que entre más repetimos, más se nos graba. Y algunos de ustedes cuando lleguen a su casa se van a estar acordando de esta vibración. So we want to do it once more. Así que vamos a hacerlo una vez más. Chant very loudly so that it goes into your conscious and subconscious mind. Vamos a recitar fuertemente para que se quede penetrado en nuestra mente consciente e inconsciente. So it reverberates continuously. Y que haga una revibración continua. Yam yam vapi smaran bhavam. Tyajantante kalevaram. Tam tamevaiti kaunteya. Sada tat bhava bhavita. So you can repeat the word for word translation. Voy a hacer la traducción palabra por palabra. Yam yam. Whatever. Va api. At all. Smaran. Remembering. Bhavam. Nature. Tyajati. Gives up. Ante. At the end. Kalevaram. This body. Tam tam. Similar. Eva. Certainly. Eti. Gets. Kaunteya. O son of Kunti. Sada. Always. Tat. That. Bhava. State of being. Bhavitaha. Remembering. Translation. Traducción. So, would you like to read the translation? La traducción dice, cualquier estado de conciencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. And you can read the book.
Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. jai. El significado dice, aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. La persona que al final de su vida abandona su cuerpo pensando en Krishna, alcanza la naturaleza trascendental del Señor Supremo, pero no es cierto para una persona que piense en algo diferente de Krishna. Alcance el mismo estado trascendental. Este es el punto que debemos notar muy cuidadosamente. ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? Maharaja Bharata, aunque era una gran personalidad, pensó en un venado al final de su vida y por ello en su siguiente vida fue trasladado al cuerpo de un venado. Aunque como venado él recordaba sus actividades pasadas, tuvo que aceptar ese cuerpo de animal. Indudablemente, los pensamientos que se tienen en el transcurso de la vida se acumulan e influyen en los pensamientos que uno tiene en el momento de la muerte. Así que esta vida crea la siguiente vida de uno. Si en la vida actual uno vive bajo la influencia de la modalidad de la bondad y piensa siempre en Krishna, es posible que al final de su vida uno recuerde a Krishna. Eso lo ayudará a uno a ser trasladado a la naturaleza trascendental de Krishna. Si uno está absorto de un modo trascendental en el servicio de Krishna, entonces su siguiente cuerpo será trascendental, espiritual, no material. Por consiguiente, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es el mejor proceso para que al final de la vida uno cambie con éxito el estado de su existencia. Srila Prabhupada ki jai. So this particular verse Así que este versículo en particular confirms da confort, da alivio, that there is reincarnation. que todavía existe, que aún hay reencarnación. Everybody knows what is the word reincarnation mean. ¿Todos saben el significado de la palabra reencarnación? Reincarnate once again. Yeah, so the body is temporary, but the soul is eternal. Sí, porque el cuerpo es temporal, pero el alma es eterna. So Lord Krishna explains this very beautifully and easily in the second chapter. Y el Señor Krishna explica esto de una forma muy simple y bella en el segundo capítulo. Some people say, Algunas personas dicen, I don't believe in the soul. yo no creo en el alma. Some people say, Algunas personas dicen, I do have a soul. yo sí tengo alma. But what does the scripture teach us? Pero ¿qué nos enseña la Escritura? Yo soy alma. We are the soul, Nosotros somos el alma. or I am the soul, Yo soy un alma. encaged Enjaulado inside this material body. en este cuerpo material. So at the time of death, at the time of leaving this body, Y así que al momento de la muerte, para dejar este cuerpo, so we leave this temporary body dejamos este cuerpo temporal that we have been living, or we have lived for 50, 60, 70, 80, 90 years, en el cual vivimos 50, 60, 70, 80 años and we take on another body. y adquirimos un cuerpo nuevo. It could be material body Puede ser un cuerpo material or spiritual body. o un cuerpo espiritual. So here this verse confirms Así que en este verso se confirma that there is reincarnation. que existe la reencarnación. So we don't have to worry about any scientist saying, can somebody prove it to me? Así que no hay que preocuparnos por algún científico pidiéndonos que lo probemos. So the final stop is the scriptures, and Lord Krishna is explaining that. La última parada es en la escritura y el Señor Krishna mismo lo está explicando. So Bhagavad Gita Así que el Bhagavad Gita is part of which scripture? es parte de qué escritura? Mahabharata. Mahabharata. So Mahabharata is penned down by Así que Mahabharata está escrito por Srila Vyasadeva. And who is Srila Vyasadeva? ¿y quién es Srila Vyasadeva? Encarnación literaria de Krishna. Literary incarnation of Literary incarnation. Wonderful. Thank you very much. Literary incarnation of Lord Krishna. What number is incarnation? ¿Qué número de encarnaciones? Anybody? That's a tough question. Esa es una pregunta We muy read from Srimad Bhagavatam. So there is a prize, one Bhagavad Gita gift if somebody can guess that.
Hay un regalo de un Bhagavad Gita, si alguien puede tener esa Porque respuesta. ilimitadas encarnaciones. Hay unas 10 famosas que están en el Gita, pero hay muchas en el Bhagavad Gita. She says there are many incarnations, only 10 more famous ones. 10 are famous. Vedan uttarate jagati vate bhulogam utpatrate daityam dharete balam chalayate chatrashayam kurvate paulasyam jayate halam kalayate karunyam atanvate mlechan mochayate dasakriti krite krishnaya tubhyam. Those are the 10. But there is a number given to Vyasadeva in Srimad Bhagavatam. Numerando los 10, aún así hay un número para Vyasadeva en el Srimad Bhagavatam. 17th incarnation of the Lord. La 17ª. So 17th incarnation of the Lord. 17ª encarnación del Señor. So it's double confirmation. Así que es doble confirmación. Mahabharata is penned down by Vyasadeva. El Mahabharata está escrito por Vyasadeva, Is the 17th incarnation of Lord Krishna. la 17ª encarnación del Señor Krishna. That means he is Lord Krishna in one way. Que significa que Él es el Señor Krishna de una forma. He penned down Mahabharata, which includes Bhagavad Gita. Él escribió el Mahabharata, que incluye el Bhagavad Gita, And Bhagavad Gita is a conversation between y el Bhagavad Gita es una conversación entre God Dios and Arjuna. y Arjuna. So it's double confirmation by Lord Krishna and by Vyasadeva Así que es doble confirmación por el Señor Krishna y Vyasadeva about the reincarnation. acerca de la reencarnación. Okay? So Bhagavad Gita not only tells us Así que el Bhagavad Gita no solamente nos dice or teaches us not only o nos enseña no solamente what to do, qué hacer, what not to do, qué no hacer, even if you do what you are not supposed to do, inclusive qué hacer cuando haces lo que no tienes que hacer. there is a way out. Hay una salida. It's like a manual, you know, Es you como buy un a, manual. you buy a new car. Compras un coche nuevo. So these scriptures are like that, like a manual. Así que las escrituras así son como un manual. Even if you buy a ink cartridge or a printer and ink cartridge, Inclusive si compra una impresora o un cartucho de tinta, it'll say oriented this way, dice en qué orientación se dirige. not this way. Dice no, Right? What to do, what not to do. dice cómo se hace y cómo no se hace. And if you buy oil, O que ponga un tipo de aceite particular. right? So it says pour the windshield wiper fluid in this, by opening this lid and not this lid, right? También dice dónde pone el líquido. But windshield wiper fluid is next to it. Pero el limpiavidrios está al lado So you don't pour this into this. y no se mezcla. Otherwise the car will be spoiled, right? You De lo will contrario, not run. el coche se descompone. So similarly, Similarmente, Bhagavad Gita el Bhagavad Gita is the manual of life. es el manual de la vida. Just like there is a manual for the printer, Como un manual para la impresora like there is a manual for the car, y como el manual para el coche, this is the manual for life. este es el manual para la vida. It says what to do, Nos dice qué hacer what not to do, y qué no hacer. and what to do even if you are in trouble by doing what you are not supposed to do. Inclusive qué hacer cuando nos metemos en problemas por hacer lo que no teníamos que hacer. Example, Un ejemplo, Bhagavad Gita tells what to do. el Bhagavad Gita dice qué hacer. Can you think of some examples that you know of? ¿Pueden decirnos algunos ejemplos? What does Krishna say to do? ¿Qué es lo que dice Krishna que hay que hacer? Surrender unto me. Very good. So Krishna says what to do. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. So that one. So surrender to me. Then what else? Many instructions are there what to do. One, please offer me for food or flower or water and I will accept it. Hay muchas cosas que el Señor Krishna dice, desde ofrecerme una flor, una hoja, agua, todo viene ahí. 5.18. 5.18. Bhagavad Gita 5.18. El Bhagavad Gita 5.18. Vidya vinaya sampanne brahmani gavyastini. So in that verse it is said, Suni chaiva svapakecha pandita samadarshina. So again, Lord Krishna says what to do. En ese verso también el Señor dice qué es lo que hay que hacer. See everybody with equal vision. Mirar a todos con visión igual. Whether he's a Brahmin,
sea un brahman, it's an elephant, un elefante, it's a cow, una vaca, dog, un perro, dog eater. un comedor de So perros. see everybody equally. Hay que ver a todos igual. So when you think of a practical purpose, practical example, Así que cuando pensamos en un ejemplo práctico, if we see the CEO, Chief Executive Officer of our company, si vemos al jefe comando o dueño de una empresa and we see somebody who's cleaning the company, y vemos a el que está limpiando en la compañía, what are we supposed to do? See them with equal vision. lo que debemos de hacer es verlos con una visión ecuánime. Is that okay? ¿Entendido? Right? So that is the instruction. So Krishna teaches us what to do and what not to do. An example of what not to do. Can anybody think of what not to do that Krishna teaches? Así que Krishna nos enseña qué hacer y qué no hacer. Denme por favor un ejemplo de lo que no hay que hacer. Simple. 3.13. Simple 3.13. So maybe we'll get mother to read 3.13. Vamos a pedirle a la madre que nos lea el 3.13. 3.13. It's about eating. It's about eating. Sacrifice. Yes, very good. Very good. It starts with yajna. We were talking about yajna. Empieza con yajna. 3.13. Yajna shista sinas santo. 3.13. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Los demás que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. So Krishna says, if you cook for yourself and eat, you are verily eating sin. That's the verse, right? Right? Así que el Señor Krishna dice que si estás cocinando para ti mismo, estás en pecado. If you offer, then all your sins will go away. If you offer to me and eat, but if you cook for yourself and eat, you are verily eating the sin. Is that right? 3.13. Si ofrendas hacia mí, te liberas, pero si cocinas para ti, estás en pecado. So Krishna teaches in Bhagavad Gita what to do, Así que Krishna nos enseña en el Bhagavad Gita qué es lo que hay what que not hacer, to do, qué es lo que no hay que hacer. and also even if we did what we are not supposed to do and when we are in trouble, how to get out of it. Inclusive qué hacer cuando nos metemos en problemas y cómo salirnos de ellos. In this verse, En este verso. Krishna says how to die as well. En este verso Krishna también nos dice How cómo to morir, live and how to die. cómo morir y cómo vivir. Especially the previous verse 8.5 En especial en el verso previo 8.5 and this verse 8.6. y este verso 8.6. The key word there is anta, A-N-T-E, La palabra clave es ante, in the end. en el final. So, antakale cha mameva, 8.5. If you go to 8.5, what does Krishna teach us? Antakale cha mameva, smaran muktva kalevaram, yat prayati samadbhavam, yati nastyastra samshayaha. So maybe if you can read the translation of 8.5. En la traducción del 8.5 dice, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcance mi naturaleza, de esto no hay ninguna duda. So 8.5 is if you do it right. Así que 8.5 es si lo hacemos bien, 8.6 what we are reading is if you do it wrong. el 8.6 es si lo hacemos mal. Because Lord Krishna says in 8.5, En el 8.5 el Señor Krishna dice, at the time of death, en el tiempo de la muerte, if you think of me, si piensas en mí, you will come to me. vendrás a mí. You will attain my nature means you will come to me. Obtendrás mi naturaleza, que significa que vendrás a mí. In this particular verse 8.6, En este particular verso 8.6 it is said, se dice, if you don't think of Krishna, si no piensas en Krishna, but whatever else that we can think of at the time of death, pero en cualquier otra cosa que puedas pensar en la hora de la muerte, we will attain that body. obtendremos ese cuerpo. So if we succeed,
Así que si tenemos éxito, as explained in 8.5, como se explica en el 8.5, we go back home, back to Godhead, to Krishna. regresamos de vuelta al hogar hacia Krishna. But in this verse, Krishna says, Pero en este verso, Krishna dice, if you think of anything else, si piensas en cualquier otra cosa, whatever you think of at the time of death, en lo que sea que pienses en la hora de la muerte, you will attain that body. obtendrás ese cuerpo. And Srila Prabhupada has explained in his wonderful classes, Y Prabhupada nos explica en sus maravillosas clases, if you always think of eating abominable things, si siempre estás pensando en comer cosas abominables, you will get the body of a obtendrás el cuerpo de un pig. marrano. If we always want to sleep again and again and again, Si siempre quieres dormir siempre otra vez y otra vez, we will get the body of a bear, obtendrás el cuerpo de un oso. because the bear always sleeps almost 5-6 months, polar bears especially. If we always think we are always addicted to swimming, Si pensamos que somos adictos a nadar, obviously at the time of death we will still be thinking about swimming. obviamente en el momento de dejar el cuerpo estaremos pensando en nadar. Krishna is not punishing us. Krishna no nos está castigando. Krishna is very merciful, Krishna es muy misericordioso and he is fulfilling our desire y está cumpliendo nuestros deseos of swimming all the time de nadar siempre, by making us a fish next life. convirtiéndonos en la siguiente vida en un pescado, en un pez. If you are always protective of everything, Si siempre es uno protector de las cosas, overprotective, sobreprotector, then we will attain the body of a obtendremos el cuerpo de un dog. perro. So there are various, and if we are always trying to be without clothes, Y si las personas están intentando estar sin ropa, exposing ourselves, exponiéndose, we will get a body of a obtendrán el cuerpo de un tree. árbol. Example from the scriptures is Un ejemplo de las escrituras es 10th canto. 10º canto. We will celebrate that particular month in the next month or so. Celebraremos Very good. Nalakuvera and Manigriva. They were like that, and they were cursed by Narada Muni fueron maldecidos por Narada Muni, to attain the body of a tree. quien obtuvo el cuerpo de un cerdo. But they are very fortunate because the curse of a great devotee is always a blessing. Pero son muy afortunados porque siempre la maldición de un devoto es una gran bendición. Even though they became trees, Aunque se convirtieron en árboles, where did they become trees? They didn't become tree in some Amazon forest to get burnt, unfortunately. But where did they become the trees? ¿dónde se convirtieron en árboles? Porque no fue en la Amazona de Brasil donde se están quemando. In the backyard of Lord Krishna's Nanda Maharaj's house. En el patio del jardín de la casa de Nanda Maharaja. So they were able to witness all the pastimes of Lord Krishna. Así que fueron capaces de ver los pasatiempos del Señor Krishna. So we have this option Y tenemos esta opción of springboarding. You know springboard? You know, in swimming when you go, there is a board that goes like this. They go up and down and then they jump. Springboard. Yeah, like in a Olympic swimming competition, there is called a springboarding competition. There is a flexible wood that goes, it's like this, and the person jumps on it and then they dive up. Like a trampoline you can think of. sí, So you can say 8.5 Bhagavad Gita, Lord Krishna says, if you think of me at the time of death, you will come to me. So we can springboard to Goloka Vrindavan. así que en ese verso dice el Señor Krishna que pueden pensar en mí para dejar el cuerpo y es como tomar un trampolín hacia mí. Trampoline we come down, but it's like we take off and never return. Y sí, dice que con este verso podemos brincar hacia el mundo espiritual sin regresar. And 8.6 that we are reading today Y el 8.6 que estamos leyendo el día de hoy is like we are entering the destination at the time of death es como entrar en el destino en la hora de la muerte. in the GPS. En el es como ponerle la dirección en el GPS a la hora de la muerte. You know, in a GPS, when you say, I want to go here, and you put the address, Como en un GPS, cuando le decimos que queremos ir a una ubicación, le ponemos la dirección. similarly, Lord Krishna says in this verse, Similarmente, el Señor Krishna dice en este verso, at the time of death, en la hora de la muerte, whatever you think,
lo que sea que usted piense, you will get that body, you will go to that world. obtendrá ese cuerpo o irá a ese lugar. It could be in the same world. Puede ser en este mismo mundo, We may be born in Monterrey again, podemos nacer otra vez en Monterrey, or in Hawaii, o en Hawaii, or in Switzerland, o en Suiza, or in Toronto, Canada. o en Toronto, Canadá, But we don't want to be born anywhere. pero no queremos nacer en ningún lado. It's like going from third class prison to first class prison. Es como ir de una prisión de tercera clase a una prisión de primera clase. So maybe I'm living in Canada, Puede ser que yo esté viviendo en Canadá, just giving an example. solo como ejemplo. Maybe Switzerland is better than living in Canada, Quizás Suiza sea mejor que vivir en Canadá, but still there is pero aún así hay birth, nacimiento, death, muerte, old age, vejez, disease, enfermedad, right? We still have to work to get paid, y tenemos que trabajar pay para bills, ser pagados. neighbor giving problem, Los vecinos con problemas, body giving problem, el cuerpo nos da problemas, mind giving la problem. mente nos da problemas. So it doesn't matter whether it's Hawaii, Sí que no importa si es Hawái, Switzerland, Suiza, Toronto, Toronto, Monterrey, Monterrey, any part of the world, cualquier parte del mundo, still everybody's got problems. aún así todos tenemos problemas. Whether we have money or not, Tengamos dinero o no. we may think that if we have more money, we will have no problems. Podemos pensar que si tenemos más dinero no tendremos problemas. Steve Jobs was the owner of Apple. Steve Jobs era el dueño de Apple, He had all the money. él tenía todo el dinero. How did he die? ¿Cómo se murió? Pancreatic cancer. Con cáncer en el páncreas. Can all the money save him? ¿Podía acaso todo el dinero salvarle? Was he able to take even $1 with him when he died? ¿Pudo llevarse aunque sea $1 con él cuando falleció? You have to leave everything here. Tienes que dejar todo aquí. So next life he has to start from zero. Así que en su siguiente vida tiene que empezar desde cero. Even if he remembers his past life Inclusive si se acuerda de sus vidas pasadas and comes back to his own family, y regresa a su and he says, familia, he's coming with a different body. va a regresar con otro cuerpo. And he says, I'm Steve Jobs in the previous life, give me $1 million. Y aunque él le diga a su familia, yo soy Steve Jobs, denme $1,000,000, Will his own family give him anything? ¿acaso creen que su propia familia le van a dar algo? No. No. So, whatever we attain in this life is ending with this life. Así que lo que obtenemos en esta vida We cannot se tell, concluye en esta vida. we cannot request Yamaraja's assistants, Yamadutas. No podemos pedirle a los asistentes de Yamaraj, los Yamadutas, I will give you 2 bags of currency, $100 bills, US dollars, 2 big bags. te doy 2 bolsos grandes llenos de dólares, de $100. Carry 10 more bags for me for the next life. Y quiero llevar 10 bolsas más a mi siguiente vida. Whatever we earn is gone. Lo que sea que nos ganemos es perdido. So that is the same in any country. Y es lo mismo en cualquier país. So let's not aim No vamos a tener una meta to be born de nacer in a higher planet like Indra. en un planeta superior como Indra. Because Lord Krishna says, Brahma Bhuvanar Loka Punar Avartino Arjuna. So from the highest planet to the lowest planet, all planets are places of miseries where birth, death, old age and disease exist. El Señor Krishna dice que inclusive en los planetas superiores e inferiores, todos los planetas son lugares de sufrimiento y enfermedad. So our aim should be only to go back home, back to God and to the spiritual world. Así que nuestra única meta debe de ser ir regreso al hogar, al mundo espiritual, donde está la suprema personalidad de Dios. So there are 8.4 million species of life. Así que hay 8.4 millones de especies de vida. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Anybody? Escrituras. Chakra. Chakra dice. This is the scripture tells us. Scripture, which scripture? ¿Cuál This question. escritura nos dice esto? Hint, not Bhagavad Gita. Hint, not Srimad Bhagavatam. Una pista es que no es ni el Bhagavad Gita ni el Srimad Bhagavatam. Padma Puran. So Padma Puran explains Explica that this is a very famous word from Padma Puran. That's why I know it is from Padma Puran. So this it says there are 8.4 million species of life. Dice este famoso verso que me sé por memoria, por tan famoso que es, que hay 8.4 millones de especies de vida, Not just on earth. no solamente en la tierra.
but in the entire universe. pero en el universo entero. And one universe contains Y un universo contiene Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Rasatala, Patala. los patalas And then higher planetary system, we are in Bhuloka. y los sistemas planetarios superiores. Nosotros estamos en Bhuloka, Bhuloka, Bhurloka, Swargaloka, Janaloka, Maharloka, Tapaloka, and Satyaloka. los planetas celestiales. 14 planetary systems. Es un sistema de 14 sistemas planetarios. And in total there are 8.4 million species of life. Y en total hay 8.4 millones de diferentes especies de That's vida. not the total population. No es la población total, Because just in India there is 1 billion porque human beings. solamente en la India hay 1 billón de humanos. So this is different types. In each type there are unlimited numbers. Así que estos son los diferentes tipos y en cada tipo hay ilimitados números. So there are 900,000 aquatics. Hay 900,000 acuáticos, 900,000 different types of fishes, tortoise, turtles, sharks, everything. 900,000 diferentes tipos de peces, tortugas y tiburones. Just in one Atlantic Ocean there can be trillions and trillions of fishes. Solamente en el océano Atlántico puede haber trillones y trillones de peces. But there are 900,000 different species of aquatics that live in the water. Pero hay 900,000 diferentes tipos de especies que viven en el agua. There are 2 million species of plants. Hay 2 millones diferentes tipos de plantas. There are 1.1 million species of insects. Hay 1.1 millones de diferentes especies de insectos. 1 million species of birds. 1 millón de especies de pájaros. 3 million species of beasts. 3 millones de especies diferentes de bestias. Like lions and tigers. There are 3 million Como leones y tigres hay 3 millones. different species. Diferentes especies. And the last one is Y la última es 400,000 400,000 different types of human beings. diferentes tipos de humanoides. It includes the devatas or demigods. Incluye a los semidioses o devatas. Can somebody repeat the numbers? ¿Podría alguien repetir los números? I know it's difficult. So it's 900,000 aquatics, so easy, 921.1134. API BBB, if you want to think about it. 900,000 aquatics, 2 million species of plants, 1.1 million species of insects, 1 million species of birds, 3 million species of beasts, and 400,000 species of human beings, including the demigods. Okay? So next time when I come, I will ask this question. Al rato que venga voy a hacer esta pregunta. Okay, so we don't want to be born in any of these bodies, Así que nosotros no queremos nacer en ninguno de estos cuerpos, including the human body, incluyendo el cuerpo humano, in a beautiful country, en un hermoso país, nor in a body of a no en el cuerpo de demigod ni en el cuerpo de un semidios, in the higher planetary en system. los planetas celestiales. Everybody superiores. agrees? We don't want to be born, correct? Estamos de acuerdo que no queremos nacer más. Or is anybody thinking it's better to be born somewhere else? ¿O alguien piensa que es mejor nacer en un lugar superior? You know, when I came to Canada 22 years ago. Yo llegué a Canadá hace 22 años. I was in India. Yo estaba en la India, I was thinking, estaba pensando, if only si tan solo if I can get pudiera conseguir this big house, esta gran casa, this amount of money, esta cierta cantidad de dinero, this type of family, cierto tipo de familia, I will be ultimately happy. seré supremamente feliz. All of you would have thought about something like that many years ago, correct? Todos ustedes en algún momento del pasado hubieran pasado lo mismo. If only I get the job in that hotel. Si tan solo puedo conseguir ese buen trabajo en el hotel, If only I get that particular job in the computer company. si tan solo en la compañía de computadoras consigo un buen I puesto, will settle down in life. yo me voy a estar complacido con la vida. Now, think of the present situation. Y ahora pensemos en el momento actual. Whatever we wanted 20, 25 years ago, Cualquier cosa que queríamos hace 25 años,
You have it. lo tenemos. Are we extremely happy with what we have right now? Y somos realmente felices con lo que tenemos ahorita. Happiness is always relative, La felicidad siempre está relacionada and it is always a journey y siempre es un viaje and not a final y destination. no un destino final. Okay? Happiness is always a journey and not a final destination. La felicidad siempre es un viaje y no el destino final. It is always like a mirage. Do you know what is a mirage? Es como un mirage. ¿Saben lo que es un mirage? Like when you go on a hot day, very hot day, plus 45 degrees Celsius, when you're going on the road, it looks far away that there is water on the road. Es como cuando estamos a más de 45 grados y manejando en una carretera, a la distancia se logra ver el agua vaporizándose. You get what I'm saying? Like that's what it's like a reflection, but it looks like water, right? So far away. Oh, there is water there. We drive and go there, nothing there. But you look ahead, oh, there is water there. It's like never-ending journey. Happiness is there. Es como el ejemplo de poder verlo y pensar que allí hay agua. Entonces vamos y no hay nada. Así es la ilusión. So in this material world, En este mundo material, we all have experienced that. todos experimentamos Oh, I eso. want to buy that glasses, the Cartier glasses, Oh, yo quiero esos lentes de Cartier, that Ray-Ban glass, esos lentes Ray-Ban, that BMW car. ese coche BMW. If I get that, then that's my ultimate happiness. I would be fully satisfied. Si yo lo tengo es mi felicidad máxima, estaré satisfecho completamente. But when you get it, Pero cuando lo obtenemos, you want Mercedes-Benz. queremos un Mercedes-Benz. So it's always changing. Siempre está cambiando. So our aim should be Y nuestra meta debería not de to ser be born again in the material world. ya no nacer más en el mundo material. So this 8.5 and 8.6 Bhagavad Gita verses Así que estos versos de 8.5 y 8.6 de Bhagavad Gita teaches us what to do, nos enseñan qué hacer, which is 8.5, que es 8.5. and this verse Y este verso teaches us nos enseña what not to do. qué no hacer. Because here in this verse it says, whatever you think, you will get it. Porque en este verso se dice lo que sea que tú pienses lo obtendrás. Wherever you want to go, you can go in the next life. A donde quiera que tú desees ir vas a ir en tu siguiente vida. But we don't want to go anywhere. Pero ya no queremos ir más a ningún lado, Except one place, excepto un lugar, which is the spiritual kingdom. que es el reino espiritual. So, in this context, Así que en este contexto, the fascinating story of Bharat Maharaj is there. la historia fascinante de Bharat Maharaj se encuentra ahí. This is from the 5th canto of Srimad Bhagavatam. Esto es del quinto canto del Srimad Bhagavatam. So, I can give you in a nutshell, we have done 3 hours Srimad Bhagavatam Katha on this topic. Así que yo les puedo dar una plática de 3 horas de esta temática del Srimad Bhagavatam. We can continue and speak till it's Radhashtami, Podemos inclusive platicar hasta que sea Radhashtami, which is 12 a.m. que es a las 12 de la But noche. I understand it's a weekday. Pero entiendo que es un día de la semana. So, in quick summary, Así que en una síntesis rápida, I would like to narrate the pastimes of Bharat Maharaj me gustaría narrar los pasatiempos de Bharat Maharaj, as Prabhupada has indicated in this purport. así como Prabhupada lo ha indicado en esta explicación. So, who is Bharat Maharaj? Así que, ¿quién es Bharat Maharaj? We talked about Lord Rama, and Mother beautifully explained that there are 3 different Ramas. Hablamos del señor Rama y la Mataji explicó hermosamente cómo hay 3 ramas. There are 3 significant Bharatas in the scriptures. Hay 3 significativos Bharatas en las escrituras. There is a Bhagavad Gita gift for this answer too. También hay un obsequio de un Bhagavad Gita al que se sepa esta respuesta. Anybody? There are 3 famous Bharatas in the history. Son 3 Sagrada Barata, pero es no Barata. In the same pastime or in other? Okay, so there is this pastime, this Bharata. Are related. So there are 2 more Bharatas. There are 2 more Bharatas. Anyway, let En me. este pasatiempo hay un Bharata, pero hay 2 más diferentes. Okay, so let me explain with your kind permission. Is that okay? Si me permiten explicar, So not in any particular order, no en ningún orden en particular, but the younger brother of Lord Ramachandra
Pero el hermano menor del señor Ramachandra, his name is Bharat. su nombre es Bharata. When Lord Ram was exiled Cuando el señor Ram fue exiliado for 14 years por 14 in años the Dandakaranya forest, en el bosque Dandakaranya, Dandakaranya, Bharat Maharaj Bharat Maharaj ruled the kingdom of Ayodhya gobernaba el reino de Ayodhya by keeping the slippers, Paduka of Lord Ram in the throne. manteniendo las sandalias de oro del señor Rama en el trono. He did not sit on the throne because he said the real king is Lord Ram. Él nunca se sentó en el trono porque decía que el verdadero rey era el señor Rama. He is one Bharat. Él es el primer Bharata. The second Bharat El segundo Bharata is the grandson of es el nieto de Vishwamitra. Vishvamitra. You heard that sage, great sage Vishwamitra? ¿Han escuchado del gran sabio Vishvamitra? Vishwamitra and Menaka Vishvamitra y Maneka had a daughter, tenían una hija. and the name is, La, very good, Shakuntala. Shakuntala. el nombre de ella es Shakuntala. We read about her and them in the 9th canto of Srimad Bhagavatam. Se puede leer de ellos en el 9º canto del Srimad Bhagavatam. Shakuntala had a husband, Shakuntala tenía un esposo and the husband's name is, y el nombre del esposo starts with D. empieza con una D. It's a little difficult. Dushman. Dushman. So Dushmant and Shakuntala had a son, Así que Dushman y Shakuntala tenían un hijo and his name is Bharat. y su nombre es Bharata. And after this Bharat, Y después de este Bharata, you know, in Bhagavad Gita, it says Sion of Bharata, Sion of Bharata. You remember in Bhagavad Gita? Lord Krishna addresses Arjuna as the Sion of Bharata. So who's that Bharata? It's this Bharata. So ahí that en el Bhagavad Gita el señor Krishna se refiere a Arjuna como hijo de Bharata. Hijo de Bharata. ¿Quién es este Bharata? so next time when you read Bhagavad Gita, any verse, and you come, oh, Sion of Bharata, descendant of Bharata, that Bharata is the grandson of Vishwamitra. Así que cuando leemos en el Bhagavad Gita que dice, oh hijo de Bharata, o nieto descendiente de Bharata, Bharata específicamente este caso es el nieto de Vishvamitra, Vishwamitra's grandson. el nieto de Vishvamitra. So again, Vishwamitra's wife is La esposa de Vishvamitra es Menaka. Menaka. And their daughter is Su hija es Shakuntala. Shakuntala's husband is el esposo starting de with D. Shakuntala es Dushmanta. Dushmanta. These are significant personalities, so it's good to narrate their names. We get their blessings, you know. So Shakuntala's husband is El esposo de Dushmanta. And Shakuntala and Dushmanta had a son, and the son's name is Bharat. And Srimad Bhagavatam says there was no king as great as him before and after. Y en el Bhagavad Gita se dice que no había un rey mejor antes o después. So he did, I think, 75 Aswamedha Yajna in the banks of river Yamuna, and I think 96 Aswamedha Yajna in the banks of river Ganges. Así que hizo 75 Ashwamedha yagyas en el río Ganges y en Ganges and Yamuna's Yamuna. banks. So it's almost impossible what he had done. And Por eso se llama Bharata Varsa, ¿no? El planeta. I'm coming to that. So I understood that Spanish. So the planet is named Bharat Varsha after this Bharat that we are reading, 5th canto of Srimad Bhagavatam, the first son of the 100 sons of Lord Rishabdev. So the second son, the second Bharat is this grandson of Vishwamitra, and Arjuna is referred to as the descendant of Bharat, is that Bharat, and that grandson of Vishwamitra used to play when he was a little boy, not with cat, not with dog. Así que el primer Bharata se mencionaba en el quinto canto, pero estaba hablando del pasatiempo. I'm sorry. So maybe it was too long. So maybe you can just say, this Bharat, grandson of Vishwamitra, Este Bharata es el nieto de Vishvamitra. he loved pets. Él le gustaban las mascotas, But his pet is not dog or
small dog or small cat. pero no tenía a pequeños perros ni gatos de mascotas. He used to capture the strongest of lions and tigers Él capturaba los grandes leones y tigres como and he kept them as pets. y las mantenía como mascotas. And he did so much of all this Ashwamedha yajnas as he grew up. Y fue acumulando muchos de estos Ashwamedha yajnas mientras crecía. And once all the daughters of the demigods Y una vez que todas las hijas de los semidioses were captured by the demons fueron capturadas por los demonios and taken to Rasatala planet, y fueron llevadas a Rasatala, al planeta, this Bharat este Bharata went to the Rasatala planet fue a Rasatala planeta and retrieved all of them back. y las salvó. Retrieved all of them. So he's such a great person. Srimad Bhagavatam says there was no king as great as him before nor in the future. Así que era una gran personalidad y el Bhagavad Gita dice que no había un rey mejor que él antes ni otro después. That's the second Bharat. Ese es el segundo Bharata. The third Bharat El tercer Bharata is the Bharat that we are referring today, es el Bharata que estamos refiriéndonos hoy, who's referred in this 8.6 purport by His Divine Grace. que está referenciado en este 8.6 por su divina gracia. And after him, Y después de él, the earth la tierra is referred to as se le llama Bharatvarsha. Bharatavarsha. So this Bharat Así que este Bharata is the son of, es el hijo de, eldest son of es el primogénito de Lord Rishabdev. el señor Rishabhadev. He's not different from Lord Krishna. que no es diferente del señor Krishna. So this Lord Rishabdev had 100 sons. Y el señor Rishabdev tenía 100 hijos. And having 100 sons is not nothing material about it. It's so big. You need to be blessed to have children, any children, right? Y tener 100 hijos no es cualquier actividad material. Tienes que tener muchas bendiciones para obtener 100 hijos. How many parents want to have children but they don't have children? ¿Cuántos padres quieren tener hijos y no los pueden obtener? But when somebody's got so many children, they are very blessed. Pero cuando alguien tiene tantos hijos, tienen mucha bendición. What to speak of Lord Krishna himself? ¿Qué decir del mismo señor Krishna? Even Dhritarashtra had how many sons? Inclusive Dhritarashtra tenía ¿cuántos hijos? Dhritarashtra had 100 sons. También tenía 100 hijos. And it is said in this pastime, Se es dicho que en este pasatiempo, so Dhritarashtra was alive Dhritarashtra estaba vivo when all his 100 sons were killed cuando todos sus hijos fueron asesinados. in the Kurukshetra war. En la batalla de Kurukshetra, Everyone was killed when the father was alive. todos fueron asesinados mientras el padre aún estaba vivo. It's very unusual. Es muy inusual. Usually the father gets old and they die and then the sons die. Por lo general los padres fallecen antes que los hijos y después los hijos. So Dhritarashtra asked Lord Krishna Así que Dhritarashtra le pidió al señor Krishna, after the Mahabharata war, después de la guerra de Mahabharata, why is that ¿por qué es? I had to endure Yo tuve que aguantar the death of 100 children of mine? la muerte de 100 de mis hijos In front of me they died. en frente de todos. We know he was blind, he couldn't see it, but he knows his children are dead one by one. Él era ciego, pero como quiera sabía que todos sus hijos habían fallecido uno por uno. And Lord Krishna explains about karma to him, and it's a great instruction for us. Y el señor Krishna le explica las cosas del karma, lo cual se convierte en una gran instrucción para nosotros. So Lord Krishna said, Así que el señor Krishna dijo, as he knows past, present and future, como él conoce el pasado, presente y el futuro, he says 50 lifetimes ago, dijo, hace 50 vidas, you were a hunter tú eras un cazador and y you wanted to kill a bird, shoot a bird. tú querías asesinar a un pájaro. As you shot the arrow, Mientras soltabas la flecha, the bird flew away. el pájaro se fue volando. And in anger, Y en coraje, that bird had 100 little chicks. ese pájaro tenía 100 pajaritos bebés. In anger, you killed the 100 chicks of that bird.
En coraje fuiste a asesinar a los 100 polluelos de este pájaro. When that helpless bird was watching all the 100 children or chicks of his die, killed by you. Cuando el pájaro todavía estaba vivo, le tocó ver cómo tú asesinabas a sus polluelos. So because of that, Y por esa acción, based on what you did 50 lifetimes ago, basado de acuerdo a lo que hiciste hace 50 vidas, you are going through the same problem. estás ahora atravesando el mismo problema. So Dhritarashtra asked, Así que Dhritarashtra preguntó, why did I have to wait for 50 lifetimes to go through this reaction? ¿por qué tuvo que pasarme 50 vidas para ver esta reacción? And Lord Krishna said, A lo que el Señor Krishna respondió, he said, for 50 lifetimes you had to do so much of good deeds por 50 vidas tuviste que acumular mucho mérito in order to get 100 children as your son. para obtener a 100 hijos como tus progenitura. You do all the good things Haces todas las cosas buenas to get 100 children, para obtener 100 hijos. but then what you did 50 lifetimes ago, Pero luego lo que hiciste hace 50 vidas, you had to undergo now, tuviste que pasar nuevamente and ahorita. all your 100 children will be killed or were killed in front of you. Y por eso tus 100 hijos fueron asesinados delante de ti. Everybody follows this? So it's about karma. Sometimes the karma is right away, sometimes it's so late, right? I think we discussed this in one class. So Rishabdev had 100 children, and the eldest one is Bharat Maharaj. Así que Rishabdev tuvo 100 hijos, el cual su primogénito es Bharat Maharaj. And he also had, among the remaining 99, 9 of them were very famous. Y en los 99 que le sobraban, 9 de ellos eran muy famosos. 9 Yogendras. Los 9 Yogendras. Nava Yogendras are the brothers of Bharat Maharaj. Los 9 Yogendras son los hermanos de Bharat Maharaj. So in summary, Así que en resumen, it's a great instructive pastime from 5th canto. es un gran lección instructiva del quinto canto. So Bharat Maharaj ruled the kingdom wonderfully well after Rishabdev gave him the kingdom. Y Bharat Maharaj reinó muy bien después de que Rishabdev dio el reino. And as he got old, he gave the kingdom to his sons. Y en lo que envejecía les dio el reino a sus hijos. And he went to Pulatsya Ashram in Haridwar. Y fue a Pulitsya Ashram en Hardwar. Haridwar. How many of you have been to Haridwar? ¿Quién han escuchado de Haridwar? It's a beautiful place. If you get a chance to go to India, please visit Haridwar, Rishikesh. It's all nearby. It's the yoga headquarters of the world, Rishikesh. Si tienen la oportunidad de visitar Haridwar, es la capital global del yoga en Rishikesh. And from there, Y de allí you go to Dehradun se van a Dehradun, and you take a helicopter toman un helicóptero and you can go to the origin of Ganges, y se pueden ir al origen del Ganges, Gangotri. Gangotri. You can go to the origin of Yamuna, Pueden ir al origen del Yamuna, half an hour from there, a media hora de ahí, Yamunotri. Yamunotri. You can go to the most famous temple of Lord Shiva, Pueden ir al más famoso templo del Señor Shiva, Kedarnath. Kedarnath. Another half an hour from Dehradun helicopter. Otra media hora de ahí también. You go to the most famous Lord Vishnu's abode, Badrinath. Pueden ir al aposento más sagrado del Señor Vishnu, Badrinath. Badri. Así So Bharat Maharaj went to Así que Bharat Maharaj fue hacia Haridwar Haridwar, all by himself todo solo, because he did not want to get disturbed by anybody, porque no quería ser molestado por and he nadie. meditated on the Supreme Personality of Godhead Y meditó en la suprema personalidad de Dios, by chanting the holy names of the Lord. cantando los santos nombres del Señor. So this chanting of the holy names of the Lord is not just in Kali Yuga. Así que los cantos del Señor no solamente es en Kali Even Yuga, in Satya Yuga there was chanting of the holy names. también inclusive en Satya Yuga había la recitación de los santos nombres. And another example is Om Namo Bhagavate Vasudevaya that Narada Muni gave to Dhruva Maharaj. Un ejemplo es Om Namo Bhagavate Vasudevaya que el Señor Narada Muni le dio a Dhruva Maharaj. Dhruva And Maharaj, that was also in Satya Yuga. que también sucedió en Satya Yuga. So he was worshipping the Lord very sincerely Así que estaba adorando al Señor de una forma muy sincera, with utmost devotion. con mucha devoción.
And one day, Y un día, a small pregnant doe, una, Cierva. un Deer, you can venadito say. embarazada, pregnant deer. un venado embarazado. Deer is male and doe is female. Doe, everybody knows what is a deer? Yes. Yeah. So there is a pregnant doe, Había una venadita embarazada and when the pregnant doe was drinking water y cuando ella se encontraba tomando in agua a river, en un río, a loud roar of a lion was heard. el rugido de un león se fue escuchado, So this pregnant doe got scared así que la venadita embarazada se asustó and had a miscarriage. y tuvo un nacimiento fallido. The mother died La madre falleció también, and the baby deer was saved. pero el venadito bebé fue salvado. Saved by Bharat Maharaj. Fue salvado por Bharat Maharaj. And Bharat Maharaj was so attached to this little deer. Y Bharat Maharaj estaba tan apegado a este venadito, He was so attached that even his spiritual consciousness decreased because of the material attachment to the deer. él estaba tan apegado a este venadito que inclusive su conciencia espiritual se empezó a degradar por tenerle tanto apego al venado. So even when he's sleeping, he's thinking of the deer. Inclusive en su sueño él pensaba, esta vida se convirtió en un venado. And the verse that we are reading today is that Y las palabras que estamos leyendo hoy es precisamente eso. Yam yam vapi smaran bhavam tyajintante kalevaram tam tamevaiti kaunteya sadatat bhava bhavita. Whatever consciousness you are in at the time of you dying, that consciousness or that body you will attain. So at the time of death, he thought of the deer and he became a deer. Cualquier pensamiento que uno tiene en la hora de la muerte se convierte en eso o se va a ese lugar, y así que Bharat Maharaj consiguió un cuerpo de un venado en este If he pasatiempo. had thought of Krishna at the time of death, he would have gone, not that he will become Krishna, but he would have gone to Vaikuntha. Si él hubiera pensado en el Señor Krishna a la hora de la muerte, no es que él se hubiera convertido en el Señor Krishna, sino que hubiera ido a su lugar de residencia. So this great spiritually elevated person, Bharat, Así que esta persona espiritualmente elevada, el Señor Bharata, did so much of spiritual activities throughout his life, hizo tantas actividades espirituales durante su vida, but at the time of death was so attached to this deer, pero en la hora de la muerte tenía tanto apego a este venadito, and at the time of death he became the deer in the thinking of the deer, he became a deer in the next life. y así de esta manera a la hora de la muerte él se convirtió en un venado en su siguiente vida. So the question is, Así que la pregunta es, whatever we think at the end of our life, we get that body, si lo que pensamos a la hora de la muerte obtenemos ese cuerpo or we go to that destination, o vamos a ese destino, how do we know when we are going to die? ¿cómo sabemos cuándo nos vamos a morir? Is that not a question? Good question. ¿Sí o no es buena pregunta esa? How can we, yes, we know from the scriptures that at the time of death, if we think of Krishna, we go back home to Godhead. Sí sabemos que en las escrituras nos indica si pensamos en Krishna regresamos de vuelta al hogar. If we are attached to a dog, now we talked about a deer. Bharat Maharaj got attracted to a deer and he thought about the deer and he became a deer in the next life. Bharata pensó en un venado, así que se convirtió en un venado en su siguiente vida. For practical purposes, Por propósitos prácticos, we may have a cat in our house, nosotros podríamos tener un gatito en nuestra casa. we may have a dog in our house. Podríamos tener un perrito en nuestra It's casa. not that we should not have a pet in our house, No es que no deberemos tener but mascotas, not to get overly attached. sino que no hay que tener mucho apego. So how can we know when we will die? We won't know that. Así que ¿cómo podemos saber cuándo vamos a morir? No So podemos saber. how can we think of Lord Krishna at the time of death? Así que ¿cómo podemos pensar en el Señor Krishna a la hora de la muerte? Maharaj Parikshit was so fortunate Maharaj Parikshit fue tan afortunado because he knew that he's going to live for only 7 nights and 7 days. porque él sabía que solamente iba a vivir por 7 días y 7 noches. So he was fully absorbed in hearing Srimad Bhagavatam from Sukdev Goswami. Así que él estaba completamente absorto en escuchar el Srimad Bhagavatam de Sukadev Goswami. At the end of 7 days, he was supposed to be bitten by a snake bird. Al final de los 7 días se supone que él iba a ser mordido por un pájaro ave, Takshaka. una serpiente ave, Takshaka. Paksha.
So he was thinking of the Lord. Así que estaba él pensando en el Señor. From 9th canto we know about a great personality called Katwanga. Del noveno canto sabemos de una gran personalidad llamada Katwan. He was fighting for the demigods. Él estaba peleando en el lado de los semidioses. And the demigods said, what do you want? Y los semidioses le dijeron, ¿qué quieres? In return for what you have done for us. En recompensa por lo que has hecho por nosotros. He said, how long am I going to live? Y él les preguntó, ¿cuánto tiempo voy a vivir? They said, one muhurta. Y le dijeron, un muhurta, 48 minutes. 48 minutos. Immediately he came from the higher planet to earth. Así que inmediatamente se vino de un planeta celestial aquí a la Tierra. And he performed devotional service thinking of Lord Krishna. E hizo servicio devocional pensando en el Señor Krishna. And he went back home, back to God. Y se fue de regreso al hogar, de regreso a Dios. But what is the fate for us? Pero ¿cuál es el destino nuestro? We don't know when we are going to die. Nosotros no sabemos It cuándo could be vamos a next morir. minute, Puede ser en un minuto, next year, el otro año, many years later. muchos años. So what is the solution for us? ¿Y cuál es nuestra solución? So, Srimad Bhagavatam teaches us that Srimad Bhagavatam nos enseña que our last thoughts are the thought that will be most prominent throughout our life. nuestro último pensamiento será el pensamiento más prominente durante toda nuestra vida. So if you think of food all the time, Así que si piensas en alimento constantemente, whenever death comes to us, we will think of food. cuando llegue la muerte pensaremos en alimento. We think of money all the time, Pensamos en dinero muchas veces. we will get that particular life, either as a banker in a bank, maybe. Quizás en nuestra siguiente vida seamos un banquero de un banco. So we have to think of Lord Krishna all the time. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. Así que tenemos que pensar en el Señor Krishna todo el tiempo. Así lo dice ahí. Now, is that possible? Ahora, ¿eso es posible? Is it possible? Es posible. Now we go to work, we are a Vamos housewife. trabajar, somos amas de casa. So the question is, how can we think of Lord Krishna all the time when we have to do other things? We have to work in a hotel, we have to work in IT companies, right? How can we think of Lord Krishna all the time? Is that not a practical question? So it is said, how can you think of Lord Krishna is that when you have an interview, for example, very important interview, Así que la pregunta es cómo pensar en Krishna siempre, pero imagínense que tenemos una entrevista muy importante. very important interview, Muy importante la entrevista. 1 week from today, En una semana de ahora. okay? The whole week, are you not doing anything, just in one place thinking of the interview? ¿Acaso toda una semana antes se encuentran en un lugar sin hacer nada para la entrevista? You still take bath, right? Todavía se bañan Every day for that week. todos los días por esa semana. You still have dinner, lunch and breakfast. Como quiera se alimentan, desayuno, comida y cena. You still drive wherever we need to go. Nos manejamos hacia donde necesitamos estar. But what is there in the background of our mind? Pero ¿qué se encuentra en el fondo de nuestra mente? You always have that interview in the background of your mind. En el fondo de la mente, los pensamientos sobre la entrevista se encuentran. So similarly, Similarmente, our acharyas teach us, nuestros acharyas nos enseñan. keep Krishna consciously in our mind, in the subconscious mind also, Mantén a Krishna siempre en tu subconsciente también. and do all our activities. Y haz todas tus actividades, But all the activities should be dovetailed to Krishna. pero todas deben ser dedicadas a Krishna. How can we do that? ¿Cómo hacemos eso? For example, you go to work, all of us have to go to work. Un ejemplo es que todos tenemos que ir a trabajar, We don't go and cheat at work pero no vamos y hacemos trampa. by putting overtime that is not meant to be put. Y tampoco hacemos I don't know how it trampa. works here, but in some companies you have to manually enter how much extra hours that you work. Yeah, I worked 1 hour, let me put 5 hours. So a Krishna conscious person will not do that. También está el ejemplo de hacer trampa y poner horas extras. en So el we trabajo. go Pero to nosotros no hacemos eso. we go to Soriana. Is that a Nosotros vamos a Soriana so we go to Soriana and we buy 2 bags of milk. y compramos 2 bolsas de leche. Milk comes in bags here, or There is a brand that comes in that. or you buy let's say apples and oranges. Vamos a decir que vamos a Soriana a comprar manzanas y naranjas. So when they scan the apple bag, Así
que cuando escanean la bolsa de they manzanas, forget to scan the orange bag. se les olvida escanear las naranjas. So Krishna conscious person will say, oh, you forgot to scan that. Una persona consciente de Krishna va obviamente decirles que se les olvidó escanear la bolsa. We will not take the other one without paying knowingly that they didn't charge. No vamos a tomar una bolsa sabiendo que no la cobraron. So you're not thinking of Krishna at that time, Así que quizás no estás pensando en Krishna en ese momento, but you're following the principles of God consciousness. pero sigues los principios de ese estado de conciencia. Because it is said, Porque se es dicho, there are 13 witnesses for every action that we do. hay 13 testigos por cada acción que hacemos. In the 6th canto of Srimad Bhagavatam, we read that. En el sexto canto del Srimad Bhagavatam lo leemos. Suryo Agni Kam Maru Devaga Somaga Sandhyayini Disaga Kam Puhu Swayam Dharma iti Ete Dayasya Sakshinaha. Sakshi is a witness. ¿Quién? Esta es la historia de Yamila. Suryo Agni, Surya, sun. Agni is fire. Kam is wind. Marut is sky, wind. El cielo, Devaga, all the 33 million demigods. los Soma. semidioses, So all are witnesses to every activity that we do. todos son Somebody is testigos. watching it. Day is a daylight, daytime is a witness. El Nighttime luz is a del día, witness. La noche también. Water is a witness. El agua es un Can testigo. air is a witness. Can you do El aire. something without any one of this seeing? ¿Puedes acaso hacer alguna actividad sin que ellos vean? So there is somebody watching. So when we know that from Srimad Bhagavatam, Así como que hay siempre alguien viéndonos y sabemos eso del Srimad Bhagavatam. we will not cheat anybody. No vamos a hacer trampa, Short-term gain, long-term pain. porque hay dolor a largo plazo y a corto plazo. So we keep that in the background. Krishna conscious living in the background. Y mantenemos la conciencia de Krishna en el fondo de nuestra mente. Even if you go buy grocery, Inclusive si vamos de compras, nothing material about it. no hay nada material sobre ello. What you're doing, you're getting the best tomato, Vamos a adquirir el mejor tomate, best eggplant. el mejor berenjena. Is it called eggplant here? Eh, Yeah. So you want to get the best because you want to cook and offer it to. Porque queremos cocinarlo y ofrecerlo, obtenemos lo mejor para Krishna. To Krishna before we eat, right? So we can do our normal activities for Krishna. Así que podemos hacer nuestras actividades normales para Krishna. So spiritual activity doesn't have to be within the four walls of our altar room or in the temple. Así que la actividad espiritual no necesariamente se limita a un altar o nuestro cuarto de servicio de altar. Even material can be turned into spiritual. Inclusive lo material puede ser transformado a espiritual. Yat karoshi yadashnasi yat juhoshi dadasi yat tapassasi kaunteya tat kurushva madarpanam. So here Lord Krishna says, here 9.27, Lord Krishna says, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, give it as an offering to me. En el 9.7 del Bhagavad Gita el Señor dice, lo que sea que comas, que regales, lo que hagas y lo que pienses, ofrécemelo a mí. So this reincarnation, today we are reading about reincarnation, Así que esta reencarnación, la cual estamos leyendo hoy, and there are many cases of reincarnation in the scriptures. hay muchos casos en las escrituras de reencarnación. The 6 elder sons of Lord, elder brothers of Lord Krishna. Los 6 hermanos mayores del Señor Krishna, We just celebrated Janmashtami. acabamos de celebrar Janmashtami, The 6 elder brothers of Lord Krishna, sus 6 hermanos mayores, who are they? ¿quién eran ellos? Lust, anger, greed, envy, pride and illusion. They represent them. Representan a la Lust, coraje, anger, a la pasión, greed, a la envidia, envy, avaricia, pride orgullo and illusion. e ilusión. They were the sons of Marichi, Son los hijos de Marichi. the mind-born sons of Lord Brahma. Los hijos nacidos de la mente de Brahma. Once they laughed at Lord Brahma, Una vez se rieron del Señor Brahma. so they were cursed to become the sons of Kalanemi, Así que fueron maldecidos a ser los hijos de Kalameni, who's a demon. quien era un demonio. And then Y después, Hiranyakashipu cursed them Hiranyakasipu también los for maldició worshipping Lord Brahma at that time. por andar adorando al Señor Brahma And en not ese him. tiempo y no a él. So he cursed them to become
los maldijo a convertirse. Humans in the next life to be killed by the father Kalanemi, who will become Kamsa. Los maldijo a nacer en su siguiente vida los hijos de Calanem. Calamani. So and then Kalanemi became Kamsa, and he killed the 6 elder sons of Devaki. Así que Calamani se convirtió en Kamsa y mató a los 6 hijos de Devaki. So there are many pastimes which talks about reincarnation or being born again. The most famous is Jaya and Vijaya. They were born as Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Though it is like a curse, we know that, but they are taking birth again and again. This verse we are talking about reincarnation. So Jaya and Vijaya became Hiranyakashipu and Hiranyaksha in the Satya Yuga. Then in the next life they became Ravana and Kumbhakarna in the Treta Yuga. Then they became in the Dwapara Yuga Dandavakra and Sishupal. And Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavat actually tells in the 4th time they came as Jagai and Madan. So again, in summary, En resumen, this verse teaches us este verso nos enseña of the importance of our thinking. de la importancia de nuestro pensar. We don't know when we are going to die, Nunca sabemos cuándo vamos a morir, but if we think of Krishna all the time, pero si piensas siempre en Krishna and when we die y cuando nos morimos thinking of Krishna, pensando en Krishna, we go back home, back to Godhead. nos regresamos de vuelta al hogar a Krishna. But in this verse it says, Pero en este verso nos dice, if you think of anything else at the time of death, si piensas en cualquier otra cosa a la hora de la muerte, it's guaranteed we get that body or that destination. se te garantiza obtener ese cuerpo o destino. It's not that Krishna is punishing us. No es que Krishna nos esté castigando. Krishna is facilitating our desire. Krishna está facilitando nuestros deseos. We want to eat abominable things, ¿Quieres comer cosas abominables? we get the beautiful body of a pig. Obtendrás un bello cuerpo de un Because pig cerdo. can eat any abominable bad things. Porque podemos comer muchas cosas abominables. Krishna says in the 6th chapter of Bhagavad Gita, Krishna dice en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, we can't eat too much, we can't sleep too much. no podemos comer mucho ni dormir But if we mucho. sleep too much, Pero si dormimos de más, Krishna fulfills our desire to have the perfect body of a bear to sleep for long periods of time. Krishna nos satisface el deseo de convertirnos en osos que duermen por largos periodos de tiempo. So, on this day, when we are thinking of Srimati Radharani a day before her appearance day, Así que hoy que estamos pensando un día antes de Srimati Radharani, we worship Srimati Radharani, nosotros adoramos a Srimati Radharani so that we worship Srimati Radharani so that she can have mercy on us, para que ella nos pueda tener misericordia so that we can always remember Lord Krishna all the time. y así siempre recordar al Señor Krishna siempre. Whether we are directly chanting the holy names, Ya sea que directamente estamos cantando los santos nombres or visiting the temple and performing devotional service, o visitando el templo haciendo servicio devocional or when we are performing our day-to-day activity, o cuando hacemos actividades día a día, to always keep Krishna in our mind. de siempre mantener a Krishna en nuestra mente. So mind is the one that determines our next destination. Así que la mente es la que decide cuál es nuestro próximo destino. Even though mind is material like body, Aunque la mente sea material como el cuerpo, mind is the thing that determines our future. la mente es la que decide cuál es nuestro futuro. If you want to become a pig, the mind will help us become a pig. Si tú quieres ser un cerdo, la mente te va a ayudar a convertirte If en we un want to cerdo. go back home, back to Godhead, it's the mind that is going to help us. Si quieres regresar a la suprema personalidad de Dios, la mente también nos va a ayudar. So with that, we will chant one Hare Krishna Mahamantra, again keeping Srimati Radharani in the forefront. Así que nuevamente vamos a con eso empezar a cantar el Mahamantra con Srimati Radharani ante todo en la mente. And beg for her mercy, Y vamos a rogarle su so that we misericordia can always remember Lord Krishna para que siempre podamos recordarnos del Señor Krishna and continue to do devotional service y continuemos haciendo servicio devocional to please the Lordship. para poder complacerlas a sus señorías. So we'll conclude by chanting this Hare Krishna Mahamantra sincerely from our heart. Chant it for yourself and for your family members, for all of them to have
peace from Adhyatmika miseries, Adibhautika miseries and Adidevika miseries. Miseries caused by body and mind, miseries caused by other living entities, and miseries caused by natural, you can say demigods, natural disasters. We can say yesterday was a mini, I won't say disaster, but yesterday was challenging here, right? So we'll chant one Hare Krishna Mahamantra to Srimati Radharani, to Lord Krishna and Lord Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. Hare Krishna. If you have any questions. Solamente quería decir algo. Es sobre el siguiente verso, que es el 8.7. Mother has a question about 8.7, the next verse. 8.7, yes, wonderful verse, 8.7. Sí, que está hablando acerca de Krishna y cómo debe uno meditar en él, ¿no? Tasmat sarveshu kaleshu, that's the verse, right? Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhyacha. So Krishna says, continue to do your work, but think of me. So that's exactly what we talked about in our examples, where we go to grocery store, we still think of Krishna because we are buying the groceries, because we want the best of groceries to be bought so that we can cook for Krishna. En el siguiente verso Krishna dice, haz tus cosas materiales pero piensa en mí, y di muchos ejemplos de cómo podemos en actividad mantener a Krishna en nuestro servicio y vida cotidiana. And even when we are going to work, También en el trabajo, everything is Lord Krishna. Krishna says, Aham Sarvasya Prabhu. todo es el Señor Krishna. Even the company that we work for is owned by Lord Krishna. También la compañía por la cual trabajamos es propiedad del Señor So we Krishna. work sincerely when we are at work. Así que trabajemos de forma sincera cuando estamos That's en our el service trabajo. to Lord Krishna. Ese es nuestro servicio al Señor So Krishna. the foundation of our life should be Bhagavad Gita 8.27. Así que la fundación de nuestra vida debería de ser el Bhagavad Gita 9.72. Yat karoshi yadashnasi yat juhoshi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you give away, or whatever austerities you perform, you do it for me. Krishna says, yeah, I'm going to work, I'm doing it for you, Krishna. Anything that is neutral or positive, we offer it to Krishna. Not that we do a bad thing and we say, Krishna, I'm offering it to you. Anything, even neutral, when we are driving, my dear Krishna, I'm offering it to you. Thank you. How many people cannot drive? They don't have eyes to see. They don't have hands to put it on the steering wheel. You're so merciful. You're giving me this opportunity to drive this car. Thank you very much. I'm able to take bath. How many people don't have water? You know, I'm coming originally from Chennai, India. So much of water scarcity. They bring water in trains. Trains. Now how clean that water could be, right? So we are so fortunate. When you open the tap here, water comes. You have lakes and everything here, right? So how fortunate we are. So even when we are taking bath, thank you, Krishna. It looks like it's material, but it is not, because by His mercy you're getting the water, right? You're able to wear a shirt. How many people cannot wear a shirt? They need help. They can't afford to buy a shirt. You're wearing it. Thank you, Krishna. Instead of complaining, we can always change everything into positive. Anybody will take our position in a snap of a finger. We can keep complaining, I don't have this, I don't have this. But just imagine, anybody on the road will take our position. Oh, I will take your position just like that. They will think, you have so much, but I don't have anything. So we have nothing to complain, but we can always think of Lord Krishna. This beautiful verse that you just mentioned about 8.7. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmarayitecha. Lord Krishna is telling Arjuna, you continue to fight. Krishna didn't say quit everything and go and meditate. No, he said continue to fight. Like that we have to continue to do our day-to-day job. We have to be a father, we have to be a mother, we have to be a child, we have to be an employee, we have to be an employer in this material world, because we can't just be without doing anything. So we need to do what we are supposed to do, but at the same time think of Lord Krishna. Think of this interview analogy that I mentioned. Thank you. So it's a lot of water. We are so fortunate, right? We said in some states there is no water, but see, there is so much of water. So Krishna is saying, do your duty, but continue to think of me. Think of you having an interview next week.
You're continuing to do what you're doing. You're going to put on your shoes, you're going to put on your shorts and t-shirt, you're going to comb your hair, but you'll be thinking of the interview next week, right? So similarly, think of Lord Krishna. We try to increase little by little. If we are remembering Krishna once a day, let's reduce it to every half a day. Then reduce it to every 1 hour. So that's how we can improve. Think of Krishna more often. Do things for Krishna more often. It's something that we have to cultivate. It doesn't come naturally. Whatever is there in Bhagavad Gita, Krishna doesn't state the obvious. Krishna doesn't say, see with your eyes. He says, Vidya Vinaya Sampane Brahmin. See with your spiritual eyes. See everybody equally. Krishna doesn't say, eat with your mouth. Krishna says, after offering it to me, then you eat. So there is much deeper levels of understanding in every verse of Bhagavad Gita. Don't forget, Bhagavad Gita was spoken in about 45 minutes. It is like the formula, like a headlines. But if you want to understand Bhagavad Gita, you need to go to Srimad. Oh, sorry, Prabhu, I completely forgot about you. Dice que Krishna dice que todo lo que hagas, ofreces, piensas, tienes que hacerlo por ti. Inclusive las cosas neutrales como manejar también deben de ser dadas para Krishna, bañarnos, porque donde él viene de Chennai casi no hay agua. Entonces cualquier otra persona puede sustituirte rápido y no lo pensarían. Entonces en vez de quejarte debes de que agradecer, transformar las cosas para Krishna y gradualmente en vez de decir una vez al día, lo reduces a decir, después pienso 2 veces al día en Krishna, cada mediodía, y luego dices cada hora pienso en Krishna y gradualmente va creciendo tu conciencia para Krishna. Does that answer your question? Eso responde su pregunta. Anyone else has got any question? Maybe one more question before we wrap it up. I know it's a weekday. ¿Alguien que tenga una más pregunta, aunque sea una día de semana? It's not a question, it's more like a commentary about something I read in the teaching of Lord Chaitanya. I don't remember if Prabhupada mentioned of Lord Chaitanya, but mentioned about Srimad Bhagavatam, the importance about hearing. It mentioned that maybe we can change our life, our style of life, but with hearing Srimad Bhagavatam, maybe one day every week or more, but that hearing, and not only hearing, hearing from genuine devotee, pure devotee, Srimad Bhagavatam, that can put like in consciousness. It's like a always dark Krishna. room, a light is switched on, right? Yeah. With that mention Prabhupada that always maintain Krishna, hearing Srimad Bhagavatam from pure devotee, and when you do your activities, that like remain. It remains and reminds you. So now, when we talk about pure devotee, who can claim they are pure? It's Srila Prabhupada. Dice que ¿cuándo se puede una persona designar como un devoto puro? Dice, nadie puede excepto Prabhupada porque viene de las escrituras la información de un devoto puro. So if we base everything on a great devotee's book, like Srila Prabhupada's purport, then that's what brings in the desired effect. Así que si tú basas todos tus conocimientos dados a ti de parte de una persona que basa su conocimiento en las escrituras, es una cosa gradual que va a estar pasando siempre. It is said you hear with your ear. Se dice que escuchas con tu oído. That's why we have 2 ears, talk less and hear more. Por eso tenemos 2 oídos para hablar menos y escuchar más. But you see through your heart. Pero ves con el corazón. That's when the heart gets purified of lust, anger, greed, envy, and pride and illusion. Así es cuando el corazón se deshace de la lujuria, la ira, el orgullo y los demás cosas. And the most important thing is Y la cosa más importante es the 9 forms of devotional service, las 9 formas de servicio de which is hearing. que And significa escuchar. Maharaj Parikshit
Y Maharaj Parikshit went back home, back to Godhead, se regresó de vuelta al hogar a la Suprema Personalidad de Krishna. just by hearing Srimad Bhagavatam for 7 nights and 7 days. Solamente por escuchar al Srimad Bhagavatam por 7 días y 7 noches. So, very good comment. So, we have to hear Srimad Bhagavatam, we have to read Srimad Bhagavatam. That's why Srila Prabhupada established the Srimad Bhagavatam class every day. Así que hay que escuchar y leer el Srimad Bhagavatam y por eso Srila Prabhupada estableció las clases del Srimad Bhagavatam para todos los días. One thing which I personally, from my heart, I am telling you, Una cosa que yo personalmente de mi corazón les comento, this Srimad Bhagavatam is glorious. este Srimad Bhagavatam es glorioso. We are so fortunate that we got the Srimad Bhagavatam by the mercy of Srila Prabhupada. Y somos tan afortunados de obtener este Srimad Bhagavatam por la misericordia de Srila Prabhupada. Right after Mexico, I'm going to Singapore Justamente después de México me voy a for Singapur 2 weeks. por 2 semanas. And in that long flight, Y en ese largo vuelo, and in all the long flights that I go in, bueno, por lo general en todos los largos vuelos que me tocan, Srimad Bhagavatam is there in my iPad. Srimad Bhagavatam lo llevo conmigo en el iPad. It's so fascinating to read. Es tan fascinante para leer, But the most important thing is, pero la cosa más importante es what are the lessons to be learned from these pastimes? cuáles son las lecciones a aprender a través de estos pasatiempos So how can you internalize the lessons to be learned? y cómo podemos internalizar las lecciones aprendidas. And then magic happens. Y luego la magia sucede. A very good comment. Thank you very much. I think it's call it time for the day. Vamos a terminar la clase. Srila Prabhupada ki Jai. Gaura Premanande. Hare